আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব ফিনিশ কিছু কনভারসেশন। চলুন শুরু করা যাক। When will you wake up? Milloin siinä herät. Milloin siinä herät. Milloin siinä herät? I wake up at 7 o'clock. Minä herään kello 7. Minä herään kello 7. Minä herään kello 7. What is your favorite food? Mikä on sinun lempiruoka? Mikä on sinun lempiruoka? Mikä on sinun lempiruoka? My favorite food is beef. Minun lempiruokani on naudanliha. Minun lempiruokani on naudanliha. Minun lempiruokani on naudanliha. When do you go to sleep? Milloin sinä menet nukkumaan? Milloin sinä menet nukkumaan? Milloin sinä menet nukkumaan? I go to sleep at 12 o'clock. Minä menen nukkumaan kello 12. Minä menen nukkumaan kello 12. Minä menen nukkumaan kello 12. Do you have any pet? Onko sinulla jokin lemmikkieläin? Onko sinulla jokin lemmikkieläin? Onko sinulla jokin lemmikkieläin? No, I have no pet. Ei, minulla ei ole lemmikkieläin. Ei, minulla ei ole lemmikkieläin. Ei, minulla ei ole lemmikkieläin. What kind of apartment do you have? Minkälainen asunto sinulla on? Minkälainen asunto sinulla on? Minkälainen asunto sinulla on? I have an apartment in an apartment building. Minulla on asunto kerrostalossa. Minulla on asunto kerrostalossa. Minulla on asunto kerrostalossa. Do you often use the shop? Käytkö usein kaupassa? Käytkö usein kaupassa? Käytkö usein kaupassa? Yes. Yo. Do you ever have
a running nose and cough? Onko sinulla joskus nuha ja uska? Onko sinulla joskus nuha ja uska? Onko sinulla joskus nuha ja uska? Yes, usually in winter. Joo, yleensä talvella. Yleensä talvella. Joo, yleensä talvella. আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদেরকে কমেন্ট করুন। আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন। Moikka! Nähdään taas. Allah Hafiz.